আছো তোমরা সবাই? আমি তিয়াস বলছি ক্যালিফোর্নিয়া থেকে। আমরা সবাই ঠিকঠাক আছি। আজকে তো মনটাও খুব আনন্দে ভরা, কারণ ছুটির সময়। কাল থেকে আমাদের থ্যাঙ্কসগিভিং হলিডেজ। আজকে তাই যাচ্ছি স্কুলের কলিগদের সাথে থ্যাঙ্কসগিভিং ডিনারে। আজকে একটা জাপানিজ রেস্টুরেন্টে যাচ্ছি। এই প্রথম আমি কোনো জাপানিজ রেস্টুরেন্টে যাচ্ছি, জানো তো? তাই ভাবলাম তোমাদের সাথে এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করি। আর কথা না বাড়িয়ে চলো বেরিয়ে পড়ি। বাইরে খুব ঠান্ডা, একটু গরম জামা কাপড় পরে চলো বেরিয়ে পড়ি। ওখানে গিয়ে এক্সপিরিয়েন্সটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব। ঠিক আছে, চলো সাথে থেকো। পৌঁছে গেছি। লেট মি ইন্ট্রোডিউস মাই ফ্রেন্ড সুধীরা। দ্যাটস মিস প্রণতি, মিস দেবস্মিতা. Devoshmita is also a Bengali. Okay, Miss Daniel and Miss Areli, they are busy in conversation. They didn't realize that I'm taking video. Okay, Miss Kuldeep is looking so pretty in red, and that's Miss Jess. Miss Anna, Miss Noemi, she's busy on her phone. Hi Miss Alejandra, Miss Rosie, and that's our director, pretty lady Miss Gabby, and he is our server for today. আমরা খাবার অর্ডার করে দিয়েছি, এবার টাইম পাস করতে ব্যাস ফটো তোলার পালা। আমাদের টিম যারা আমরা এসেছি। স্যুপ এসে গেছে, এটা একটা মিজো স্যুপ, খুব ভালো খেতে, এত রিফ্রেশিং আর এত টেস্টি। ইনি হলেন আজকে আমাদের টেবিলের শেফ। উনি আমাদের সামনেই নানা রকম ইনগ্রেডিয়েন্টস দিয়ে আমরা যেগুলো অর্ডার করেছি সেগুলো প্রিপেয়ার করে আমাদের দেবেন। এদের বলা হয় টিপানিয়াকি শেফ। টিপানিয়াকি শেফের স্পেশালিটি হলো এই সামনে যে স্টিলের মতো জিনিসটা দেখছেন, এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি চাটু, লোহার চাটু। এখানেই এরা খাবার তৈরি করবে আমাদের সামনে। স্পেশাল টেকনিক আছে এদের। এদের স্পেশালিটি হলো এরা মিট, রাইস, ভেজিটেবলস এই সমস্ত কিছু ইনগ্রেডিয়েন্টস দিয়ে, খুব কম স্পাইসেস দিয়ে, খুব কম অয়েল দিয়ে আপনার সামনেই খাবার তৈরি করে দেবে আপনাদের। আর এদের টেকনিকও অদ্ভুত। এই টেকনিক দিয়ে এরা গেস্টদের এন্টারটেনও করে থাকেন। আর কথা বলবো না, আপনারা দেখতে থাকুন, অসাধারণ এই টেকনিক। Be careful. মনে হচ্ছে তো ডিম থেকে মুরগি বেরিয়ে যাবে এবার। Oh my goodness. Sure, thank you. You take video. Wow, look. Look. Wow. You've never been here before?
Bye-bye, volcano. Bye, chicken. So basically he caramelized the onion here, he put the chicken over there, here are some veggies, he cooked the egg over there, then mixing with rice. This is a fancy way of making egg chicken fried rice. Don't try at home. Love it, girl. Sesame team. Sesame seeds, I think that one. Vanilla ice cream. What is that one? The ice cream. Barley water. Soy sauce. Heart is broken. Here, happy Thanksgiving! Thanksgiving. খুব সুন্দর হাসি মজায় খাওয়া দাওয়ায় কাটলো সন্ধেটা। এবার বাড়ি যাওয়ার পালা। হ্যাপি থ্যাঙ্কসগিভিং টু অল অফ ইউ। আমার নতুন দর্শক, পুরনো দর্শক সবাইকে জানাই থ্যাঙ্কসগিভিংয়ের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফ্রম বটম অফ মাই হার্ট। ভালো লাগলে ভিডিওটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন আর সবার সাথে শেয়ার করবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আবার দেখা হবে পরের ভিডিওয়ে।